We will start with the microbial 2. నాన్నగారు డిసేబుల్ చేయండి, చార్ట్ డిసేబుల్ చేయండి. Okay, let us see the second lesson. Okay, the world of microorganisms too. We discussed earlier, yesterday, 5 groups of organisms: fungi, algae, bacteria, microarthropods. Okay, so these are the 5 groups, protozoans. 5 groups, we discussed about these 5 groups. ఎప్పటి మాదిరే so these are the key concepts which are present in the present lesson in the microbial world too. There's the world of microorganisms too. So important thing is that in this lesson, that is the microorganisms are friends or foes, and then uses of microorganisms. If microorganisms are friends, what are the uses of microorganisms? And then fermentation, medicinal use of the microorganisms, penicillin, vaccine, soil fertility. So nitrogen fixation is there in the soil fertility, compost pit. So these are about the friends or the uses of the microorganisms. And then about the harmful microorganisms, which causes diseases in humans, diseases in plants, and diseases in animals. And then also which shows impact on the food. That is the food preservation method, particularly pasteurization. So these are the things which are present in this lesson. There are more key concepts are there in this lesson. Today we will try to discuss about the uses of microorganisms, how it is the friends, and then in what way they are foes. So today we discuss only uses of microorganisms. If the time is there, we will go to the harmful microorganisms. సో దీంట్లో సూక్ష్మజీవులు మిత్రువుల శత్రువుల అనే ఒక అంశం, సూక్ష్మజీవుల ఉపయోగాలు, కిణ్వనము, సూక్ష్మజీవ నాశకాలు, పెన్సిలిన్, టీకాలు, నేల సారవంతము, నత్రజని స్థాపన, కంపోస్ట్ గుంత, ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మజీవుల ఉపయోగాల కింద ఉన్నటువంటి అంశాలు. వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అదేవిధంగా హానికర సూక్ష్మజీవులు, వీటి వల్ల మానవులలో వచ్చే వ్యాధులు, మొక్కలలో వచ్చే వ్యాధులు, జంతువులలో వచ్చే వ్యాధులు, అదేవిధంగా ఆహారం పైన అది చూపెట్టేటువంటి ప్రభావం, ఆహార పరిరక్షణ, పర్టికులర్గా పాశ్చరైజేషన్. ఈ అంశాల గురించి ఈ లెసన్ లోపల ఉన్నటువంటి కీ కాన్సెప్ట్స్, కీలక భావనలు. సో మనం ఎవరీ లెసన్ లోపల వాట్ ఆర్ ద కీ కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ దీస్ ఆల్ keywords, you are able to write the answers to any question they given in the examinations. So ikkada microorganisms friends or foes is the very important topic. So some of the topics are related to the as microorganisms are friends or the uses of microorganisms, and then some microorganisms are foes which causes the harmful effects to on plants, animals and human beings. So microorganisms foes అన్న సంగతి కూడా ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది. ఒక్కొక్క దాని గురించి హౌ దే ఆర్ ఫోర్స్, హౌ దే ఆర్ ఫ్రెండ్స్, దాని నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫోర్స్. సో ఆన్సర్ ఈస్ దట్ if the microorganisms are friends or foes, the answer is not friends, not the foes, both. Microorganisms are friends, microorganisms are foes. Microorganisms, so many uses are there, and then so many harmful effects is also there. So we say that microorganisms are friends and foes also. So in what way they are friends? What are the uses of the microorganisms is one thing. And then in what way they are foes? What are the harmful effects of the microorganisms? We discuss about these are all things. So how they are friends? So mainly they are used in the preparation of the some food material. That is the idli, dosha, cake and bread also. So this is the one of the major use of the microorganism. They participate in the preparation of
we use the microorganisms in the preparation of the idli, dosha, even bread, and in the cake preparation also. And then also we use microorganisms in the preparation of the alcohol. And then also they are very useful in the preparation of the medicines. So many medicinal things are there related to the microorganisms. And also they help in the nitrogen fixation, which is very, very helpful for the leguminaceous plants, some of the plants. So they also useful in the nitrogen fixation. So we discuss each and everything elaborately in detail in next coming slides. And then cleaning of environment. This is also uses of the microorganisms. One point regarding the uses of the microorganisms. And then some harmful effects are there that which spoilage the food spoilage and disease causes in the humans, plants and animals. That is the harmful things. So here we particularly discuss about the uses of the microorganisms. So I mentioned here three or four things. What are the uses of the microorganisms? One is all the food items, whether it is a idli, dosha, cake or bread, anything. So it is useful in the preparation of the food material. Some of the food material. This is one of the uses. Second one, it is useful in the preparation of the alcohol. Wine అని అంటాం కదా ఈ వైన్ తయారీ లోపల దాని లోపల it is useful in the preparation of the alcohol, and then it is also useful in the preparation of the medicines. So these are the three major uses. And then also another two things also there, that is the nitrogen fixation. Last one is the cleaning of environment, which discuss about the compost pit. So these are the five major uses related to the microorganisms. One is preparation of the some food material like the idli, dosha, cake. Some and then second one is the in the preparation of the alcohol. Third one is the medicinal values or medicinal preparation. Fourth one is the nitrogen fixation, and the last one is the cleaning of environment. So these are the uses of the microorganisms. సో సూక్ష్మజీవులు అనేటివి మనం ఏమంటున్నామంటే మిత్రువుల శత్రువుల అంటే మిత్రువులు మరియు శత్రువులు అని రెండు అంటున్నాం. వి సే బోత్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫోస్. మిత్రులు అని అంటలేం, శత్రువులు అని అంటలేం. మిత్రువులు మరియు శత్రువులు రెండు ఉన్నాయి. సూక్ష్మజీవుల వల్ల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి, నష్టాలు ఉన్నాయి. సో ఉపయోగాల విషయానికి వస్తే ఆహార పదార్థాలకు సంబంధించి ఇడ్లీ, దోశ, కేక్, బ్రెడ్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా ఆల్కహాల్ తయారీకి ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా మందుల తయారీ లోపల ఉపయోగపడుతుంది. మొక్కల లోపల నత్రజని స్థాపనకు ఉపయోగపడుతుంది. వాతావరణాన్ని క్లీన్ చేయడానికి, పరిశుభ్రం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇవి 5 రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. వేటి ద్వారా? సూక్ష్మజీవుల వల్ల. అదేవిధంగా సూక్ష్మజీవుల వల్ల నష్టాలు ఏమిటివి? మానవులు, జంతువులు, మొక్కల లోపల వ్యాధులు కలిగిస్తాయి. అదేవిధంగా ఆహారాన్ని కుళ్ళింపజేసి పాడు చేస్తాయి. ఇవి నష్టాలు. సరే, నష్టాల గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం. మనం ఉపయోగాల గురించి మాట్లాడదాం. ఈ 5 ఉపయోగాల గురించి మాట్లాడదాం. ఏమిటివి 5? ఇడ్లీ, దోశ, కేక్ లాంటి ఆహార పదార్థాల తయారీ లోపల వినియోగించడం ఒకటి. ఆల్కహాల్ తయారీ రెండవది. మందుల తయారీ మూడవది. నత్రజని స్థాపన నాలుగవది. వాతావరణాన్ని పరిశుభ్రపరచడం ఐదవది. సో ఈ 5 ఉపయోగాల గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ద ఫస్ట్ వన్ విచ్ ఈజ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద బ్రెడ్, కేక్, ఇడ్లీ, దోశ వాటి గురించి మాట్లాడదాం. అండ్ దెన్ ఆల్సో ఆల్కహాల్ ప్రిపరేషన్ ఆల్సో. ఇన్ బోత్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్. ఈ రెండిటి లోపల మనము ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకుందాం. Yesterday when we are discussing about the curd preparation, one bacteria is useful for the preparation of the curd అని చెప్పి అనుకున్నాం. When we milk is converted in the curd, lactobacillus bacteria plays very important role, which converts the milk into curd. So milk will be converted into curd with the help of the lactobacillus bacteria. This is one of the uses. This is a lactobacillus is a bacteria which is a microorganism. It is helpful in the preparation of the curd. So మీరు మిల్క్ ఉంటుంది, ఆ మిల్క్కు ఇఫ్ యూ యాడ్ సమ్ బటర్ మిల్క్, ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ కర్డ్. సో ఇన్ దట్ బటర్ మిల్క్ lactobacillus bacteria is present. That lactobacillus bacteria which acts with the milk and it converts into curd. So this is one process where the microorganisms used in the preparation of the curd. Okay, so adding a few drops of buttermilk to cup of lukewarm milk
లుకేవామ్ మిల్క్ మీన్స్ కొంచెం గోరువెచ్చని పాలు, బాగా వేడి పాలు కాదు, చల్లని పాలు కాదు, ఆ వేడి చేసే పాలు లోపల మనం ఈ బటర్ మిల్క్ యాడ్ చేస్తే, ఆల్రెడీ బటర్ మిల్క్ లోపల మనకు లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా ఇస్ దేర్ ఇన్ ద బటర్ మిల్క్. సో ఇట్ కన్వర్ట్స్ ద మిల్క్ ఇంటూ కర్డ్. సో హియర్ ద lactobacillus bacteria which is very useful or helpful to prepare the curd. This is one of the uses of the microorganisms. And another one is what we are saying, that in the preparation of the bread and cake, generally cake, bread, these are the same material, major ga same material untadi bread and cake lopala. So one experiment is there in our textbook, that is the action of yeast on maida duff. మైదా డఫ్ పైన ఈస్ట్ యాక్షన్ గురించి ఉంది. సో దిస్ is experiment. So it also comes under the experiment. One experiment based question will become in the examination. So here yeast increases volume of maida duff. What we will do in this experiment? We will take maida duff. We will add yeast to one of the cup which is having the maida duff. We cannot add anything into another cup. So which cup added with yeast, that maida duff will be rises after 2-3 hours. So generally cake also prepared in this way. Even the bread is prepared in this way. So in this process, what will be happen? In the fermentation process, the carbon dioxide will be released. This carbon dioxide will makes the duff into spongy in nature. With that, they prepare the bread and cake in the bakeries. Bakeries, this is the process they will follow. So they take the maida duff and they will add the yeast to the maida duff. So when you added yeast to the maida duff, it releases the carbon dioxide. So carbon dioxide which gives the spongy nature to the maida duff. అందుకే మనం తీసుకునే బ్రెడ్ కానీ కేక్ కానీ మెత్తగా ఉంటుంది చూడండి, స్పాంజ్ ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ రిలీజెస్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అది ఒక లేయర్స్ లాగా అయిపోతుంది. సో ద ప్రాసెస్ ఈజ్ డన్ with the help of the yeast only. If you cannot add the yeast, that maida duff they cannot convert into the spongy type. That is the bread and cake. So in this way, it is useful in the preparation of the bread and cake. So these are the two things regarding the food material. One is conversion of milk into the curd, that is used by that is in this process lactobacillus is useful. That is the lactobacillus bacteria. And in another yeast, and then the lactobacillus is the bacteria. Important thing is that lactobacillus is the bacteria. Here yeast is the fungi. గుర్తుపెట్టుకోండి, yeast belongs to the fungi. Here when we add the yeast to the maida duff, it converts it into bread and cake. And then another one is the fermentation process, or another one is the preparation of the alcohol. In what way they prepare the alcohol? So when yeast is added to the sugar water or sugar solution or sugar water, that will be converted into alcohol. We will smell as the alcohol smell. You know the what is alcohol? ఈ రమ్ము, బీరు, విస్కీ ఇవన్నీ అంటారు కదా వైన్ షాప్ లోపల, ఏమిటి we say it is as the alcohol. So in the alcohol preparation also yeast is used. So the sugar solution, when the sugar to the sugar water, when we add the yeast, the fermentation process will be taken place, which leads to the preparation of the alcohol. So what is the meaning of the fermentation? Generally, the process of conversion of sugars into alcohol is called as the fermentation. What will be happen in the fermentation means the sugars are converted into alcohol. So in this way, alcohol is prepared. Here the yeast is useful. This is also one of the microorganisms. This is used in the production of alcohol like wine, beer, whiskey, rum, etc. Okay, these are the things regarding to the uses of microorganisms. Here the one of the food material, what we discussed, milk converts into curd by the action of lactobacillus bacteria. And then bread and cake is prepared, that with the help of the yeast. Yeast is a fungi. Yeast is the fungi. And then sugar water or sugars are converted into alcohol. That is the process of fermentation. With this, alcohol is prepared. So these are three things which are very useful in our daily life also. సో పాలను పెరుగుగా మార్చేది లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా చూడండి, ఇది లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా. ఇది పాలను పెరుగుగా మారుస్తుంది. కొంచెం బాగా వేడి చేసిన తర్వాత చల్లగా చేస్తారు కదా, గోరువెచ్చని పాలకు కొన్ని మజ్జిగ కలుపుతుంటే అది పెరుగుగా మారుతుంది. ఈ మజ్జిగ లోపలనే మనకి ఏముంటుంది అంటే లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. అది బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా అనేది బాగా ఇంక్రీజ్ అయ్యి అది పాలు అనేది పెరుగుగా మారుస్తుంది. అదేవిధంగా మన పుస్తకంలో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది, ప్రయోగం కూడా ఉంది.
ప్రయోగం కింద కూడా ఈ ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం దాంట్లో ఇది ఒక అవకాశం ఉంటుంది. మైదా పిండిపై ఈస్ట్ అనేది చర్య జరపడం వల్ల దాని పరిమాణం పెరుగుతుంది. మీరు చూసింటారు బ్రెడ్ అనేది కేక్ అని స్పాంజ్ లాగా ఉంటుంది. ఎందుకొరకంటే ఈ మైదా పిండి మీద ఈస్ట్ చర్య జరపడం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదలవుతుంది. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆ పిండి యొక్క లేయర్స్ నడిమితలు పోయి దాన్ని స్పాంజ్ లాగా మారుస్తుంది. దాంతో బ్రెడ్ కేక్ తయారు చేస్తారు. ఈవెన్ దోశ కూడా మా ఇండ్ల లోపల దోశ పిండి తయారు చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా దోశలు తయారు చేయరు. దాన్ని కొంత పెడతారు, ఒక నైట్ కానీ కొన్ని అవర్స్ కానీ పెట్టిన తర్వాత అది దోశ పిండిగా తయారవుతుంది. ఎట్ దట్ టైమ్ ద ఈస్ట్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎయిర్ దే మిక్స్అప్ విత్ ద దోశ డఫ్. ఆ దోశ పిండి లోపల నుంచి మరి ఈస్ట్ కలపరు కదా ఇంత దగ్గర, అంటే ఈ గాలి అంతా ఈస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఆ పార్టికల్స్ దాన్ని కలిసి అది దోశ పిండిగా తయారవుతుంది. దాంతో దోశ తయారు. అట్లనే చక్కెర నీటికి ఈస్ట్ కలిపినప్పుడు ఆల్కహాల్ వాసన వస్తుంది. ఆల్కహాల్ వాసన అంటే ఈ బీరు, వైను, విస్కీ, రమ్మని చెప్పి. ఇక్కడ ఏంటంటే చక్కెరలను ఆల్కహాల్గా మారుస్తారు. ఈ చక్కెరలను ఆల్కహాల్గా మార్చే ప్రక్రియను ఏమంటారంటే కిణ్వనము అంటారు. చక్కెరలను ఆల్కహాల్గా మార్చే ప్రక్రియను ఏమంటారంటే కిణ్వనము అంటారు. సో ఈ రకంగా యూజెస్ అనేటివి మనకు మైక్రో ఆర్గానిజం తోటి ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా కన్వర్ట్స్ మిల్క్ ఇంటూ కర్డ్, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. Yeast in the action on the maida dough, it releases the carbon dioxide, which gives the spongy nature, which is used this process in the preparation of the bread, cake, dosha, idli, like that. And then also useful in the preparation of the alcohol. That process is called as the fermentation. Here yeast is added to the sugar water, which converts it into alcohol. These are the three things: lactobacillus bacteria, curd preparation; yeast on the maida dough, bread and cake preparation; yeast on the sugar water, preparation of the alcohols or the wine. So these are the three uses of the microorganisms. Then what is the medicinal usage? So general గా మీరు ఒక పదం వాడింటారు, యాంటీబయాటిక్స్. When we got unhealthy, when we got fever and anything, we use the word, we will get the medicines as antibiotics. That. So these antibiotics are prepared with the microorganisms. These are all prepared by the microorganisms. So some medicines that kill the microorganisms like bacteria, which causes diseases, those medicines are called as the antibiotics. Okay. So from bacteria, from fungi also antibiotics will be produced. They prepare the antibiotics through the by the bacteria is also there, and then some of the antibiotics from the fungi also. So some examples are there: penicillin, tetracycline, streptomycin, erythromycin, and then these are all some of the antibiotics. Chala we know about the penicillin. పెన్సిలిన్ అనేది చాలా బాగా మనకు తెలిసినటువంటి యాంటీబయాటిక్స్. సో యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ ద మెడిసిన్స్ విచ్ కిల్స్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కాజెస్ ద డిసీజెస్. బట్ ద మెడిసిన్ ఆల్సో ప్రిపేర్డ్ బై ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. అర్థమవుతుందా? మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కొన్ని డిసీజెస్ ను కలుగజేస్తాయి. దట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ కిల్డ్ బై సమ్ మెడిసిన్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్సో ప్రిపేర్డ్ బై ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. డిసీజ్ కాజ్ చేసేటివి కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఆ డిసీజ్ కాజ్ చేసే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ చంపేటివి కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో ఇదొక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం, ఇదొక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ వే యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ పెన్సిలిన్, టెట్రాసైక్లిన్, స్ట్రెప్టోమైసిన్, ఎరిథ్రోమైసిన్. సో దీస్ ఆర్ ద యాంటీబయాటిక్స్. సో these are helpful in the diseases, only bacterial diseases. Very important thing is that they cures only bacterial diseases, not the viral diseases. బ్యాక్టీరియా నుంచి వచ్చేటటువంటి వాటికి మాత్రమే, సమ్ ఆఫ్ ద ఫంగై, అటువంటి వాటిని మాత్రమే క్యూర్ చేస్తుంది. కానీ వైరస్ నుంచి వచ్చేటటువంటి వ్యాధులను తక్కువ చేయవు యాంటీబయాటిక్స్. బట్ జనరల్లీ బయట బజార్ లోపల వాడు వీడు యాంటీబయాటిక్స్ వైరల్ దాన్ని కూడా అమ్ముతుంటాడు. అది అమ్మితే దాన్ని వేసుకున్నా కూడా పెద్ద లాభం ఏమీ ఉండదు. ఎస్టర్డే వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద వైరల్ డిసీజెస్ గురించి మాట్లాడాం. స్వైన్ ఫ్లూ, కరోనా, వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడినాం. సో ఇవన్నీ మనకు వైరల్ డిసీజెస్ ను కలిగిస్తాయని చెప్పి మనము మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద diseases which caused by the microorganisms and also cured by the microorganisms. Okay. So some bacterial diseases like typhoid, gonorrhea, diarrhea, tuberculosis, septicemia,
ఇవన్నీ మనుషుల్లో వచ్చేటటువంటి. అట్లనే సమ్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ ఇన్ ప్లాంట్స్, ఎనిమల్స్ ఇవన్నీ వచ్చేదానికి కూడా ఇవి బాగు చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. సో ద ఫస్ట్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ హూ డిస్కవర్డ్ ద పెన్సిలిన్. పెన్సిలిన్ ఈస్ ద ఫంగై ఫ్రమ్ ద ఫంగస్. సో పెన్సిలియం నొటాటమ్ ఒక స్పెసిస్, పెన్సిలియం నొటాటమ్. సో విత్ దట్ he prepared the penicillin. He accidentally discovered the penicillin. So now we say the penicillin is the యాంటీబయాటిక్. ఏ దెబ్బ తగిలినా ఏం జరిగినా పెన్సిలిన్ ఇంజెక్షన్ తీసుకోండి అని అంటారు కదా. దట్ పెన్సిలిన్ ఇస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫంగై, దట్ ఈస్ ద మైక్రో ఆర్గానిజం. సో దీస్ యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ useful for only bacterial diseases, not the viral diseases, only for the bacterial diseases. So this is about the antibiotics. Antibiotics means the medicines which are prepared with the microorganisms. So it is useful for the killing of the microorganisms which causes the diseases. ఏవైతేనంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ causes the diseases, that will be killed by the antibiotics which are also prepared by the microorganisms. So ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలా. A very important thing is that Alexander Fleming who discovered the penicillin. Penicillin is a antibiotic. ఓకే, ఇది యాంటీబయాటిక్స్ సంబంధించింది. యాంటీబయాటిక్స్ ను సూక్ష్మజీవ నాశకాలు అని అంటారు. తెలుగులో అయితే ఈజీగా కనబడుతుంది చూడండి. సూక్ష్మజీవ నాశకాలు అంటే సూక్ష్మజీవులను నాశనం చేసేవి అని. మరి ఈ సూక్ష్మజీవులు వేటిని నాశనం చేస్తాయంటే ఏవైతే వ్యాధులను కలుగజేస్తాయి వాటిని నాశనం చేస్తాయి. మరి ఈ సూక్ష్మజీవ నాశకాలు ఎట్లా తయారవుతాయి అంటే ఇవి కూడా సూక్ష్మజీవుల నుంచే తయారవుతాయి. సో కొన్ని వ్యాధులను కలిగించేటటువంటి సూక్ష్మజీవుల నుంచి తయారు చేసినటువంటి మెడిసిన్ చంపుతాయి. వాటిని మనం సూక్ష్మజీవ నాశకాలు అని చెప్పి అంటాం. వీటికి ఉదాహరణ పెన్సిలిన్, టెట్రాసైక్లిన్, స్ట్రెప్టమైసిన్, ఎరిథ్రోమైసిన్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఉదాహరణలు. ఇవి ఒకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే బ్యాక్టీరియాల నుంచి వచ్చే వ్యాధులను మాత్రమే నయం చేస్తాయి. వైరస్ నుంచి వచ్చే వ్యాధులను నయం చేయాయి. టైఫాయిడ్, గనేరియా, డయోరియా, షెయ్యా, సెప్టిసిమియా ఇటువంటి వ్యాధులు ఉంటాయి కదా. ఈ అన్ని వ్యాధుల లోపల ఈ వ్యాధులను నివారించడానికి ఈ సూక్ష్మజీవ నాశకాలంటే ఉపయోగపడతాయి. అట్లనే బ్యాక్టీరియాలు, మొక్కలు, జంతువుల్లో కూడా వ్యాధులను కలుగజేస్తాయి. వీటన్నిటిని కూడా నివారణకు మనకు ఉపయోగించే అవకాశం ఉంటుంది. అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ అనే శాస్త్రవేత్త మొట్టమొదటిగా పెన్సిలిన్ కనుక్కున్నాడు. పెన్సిలియం నొటాటం అనే శిలీంధ్రం నుంచి ఈ పెన్సిలిన్ అనేటువంటి సూక్ష్మజీవ నాశకాన్ని కనుగొన్నాడు. సో ఇది మనకు ఉపయోగకరమైనటువంటి అంశాలు. సో ఫస్ట్ ఏం మాట్లాడుకున్నాం? ఫుడ్ మెటీరియల్ ప్రిపరేషన్లో అనుకున్నాం. రెండవది ఏమనుకున్నాం? ఆల్కహాల్ ప్రిపరేషన్లో అనుకున్నాం. మూడవది ఇది మెడిసిన్, యాంటీబయాటిక్స్ ప్రిపరేషన్ లోపల ఉపయోగపడతాయి అనుకున్నాం. దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఇవన్నీ కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క యూజెస్, ఉపయోగాల కింద వచ్చేటటువంటి అంశాలు. సో నెక్స్ట్ ఉన్నది ఏమిటిది? వ్యాక్సిన్స్, టీకాలు అంటాం. వ్యాక్సిన్స్ వేసుకున్నారు, వ్యాక్సిన్ అని అంటారు కదా, టీకాలు వేసుకున్నామని. ఈ మధ్య కాలం లోపల కరోనా వ్యాధికి కూడా వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి టీకాలు అని చెప్పి అంటున్నాం కదా. సో దట్ వ్యాక్సిన్ ఆల్సో ప్రిపేర్డ్ విత్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో అవి మొత్తం దేనితో తయారు చేస్తారంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ తోటే తయారు చేస్తారు. అండ్ దెన్ అసలు డిసీజెస్ కాజెస్ కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, చంపేటివి కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్సే. అది యాంటీబయాటిక్స్ అయినా సరే, అది వ్యాక్సిన్ అయినా సరే. ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సరే, ఒక సింపుల్ మెథడ్ లోపల ఇచ్చినారు మనకు ఈ 8th క్లాస్ లోపల. ఏం చేస్తారంటే వీక్ అండ్ డెడ్ డిసీజ్ కాజింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఏదైతే డిసీజ్ రావడానికి తోడ్పడుతుందో దాన్ని ఏం చేస్తారంటే దాన్ని దే విల్ కిల్ దట్ మైక్రో ఆర్గానిజం, దాన్ని చంపుతారు. లేదా దే డూ ద వీకెన్, దాన్ని బాగా వీక్ చేస్తారు, బలంగా లేకుండా దాన్ని వీక్ చేస్తారు. సో వీక్ ఆర్ డెడ్ ఈ రెండిటి ఉన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజం తీసుకొని దే విల్ బి అడ్మినిస్టర్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీస్, అవి మన శరీరానికి ఎక్కిస్తారు. దానిలోనే మనం వ్యాక్సిన్స్ అని అంటాం. దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద వ్యాక్సినేషన్. సో ద వీక్ ఆర్ డెడ్ డిసీజ్ కాజింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్ అడ్మినిస్టర్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద వ్యాక్సిన్స్. అంటే మనకు వ్యాక్సిన్ పేరు మీద మనకి ఇచ్చేటివి ఏంటి అనుకున్నావు? అది రోగాన్ని కలుగజేసే సూక్ష్మజీవే, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ వీక్ కండిషన్ ఆర్ ఇన్ ద డెడ్ కండిషన్. దీనివల్ల ఏం లాభం ఉందంటే సమ్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ బాడీ.
ఈ వీక్ అండ్ డెడ్ ఎంటర్ అయినప్పుడు వాటిని చంపడానికి అవన్నీ వస్తాయి యాంటీబాడీస్. యాక్చువల్గా ఇవి చనిపోయే ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేయలేవు, బట్ దే ఆర్ రెడీ వెన్ ద లైవ్ డిసీజ్ కాజింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎంటర్ ఇట్ అవర్ బట్ దే కిల్ దట్ లైవ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కాజెస్ ద డిసీజెస్. కాబట్టి ఈ ఈ రకమైన ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఇట్లా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉండదు. సో ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో వ్యాక్సిన్ అంటే ఏంటంటే ద వీక్ డెడ్ డిసీజ్ కాజింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజం అని. ఓకే, సో whenever a disease causing microorganism enter our body, the body produces defender to fight against them. These are called as the antibodies. సో ఇట్లా వీక్ కానీ డెడ్ కానీ లైవ్ కానీ వచ్చినప్పుడు విచ్ ఆర్ ఫైట్ విత్ దట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద యాంటీబాడీస్. యు నో అబౌట్ ద పోలియో డిసీజ్, ఈ కాళ్ళు చచ్చుబడి ఉంటాయి, పోలియో డిసీజ్ అని. సో పోలియో డ్రాప్స్ ఆర్ గివెన్ టు ద చిల్డ్రన్, చిన్న ఏజ్ 0 to 5 ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకు, బిలో 6 years ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకు పోలియో డ్రాప్స్ వేస్తారు సమ్ డిసెంబర్ జనవరి లోపల, వింటర్ సీజన్ లోపల. సో విచ్ కంట్రోల్స్ ఇన్ దట్ పోలియో డ్రాప్స్ వాట్ విల్ బి దేర్, ఇన్ దట్ dead weakened microorganisms are there which kills the microorganisms which causes the polio. So polio drops are given to prevent polio in children. And then this word vaccine, vaccine word came from the word vaka. Vaka means cow. Vaka అనే పదం నుంచి వ్యాక్సిన్ అనేది వచ్చింది. దట్ మీనింగ్ is the cow. So in what way Alexander Fleming invented the penicillin antibiotic? In the same way Edward Jenner is a scientist who invented the vaccine for smallpox. He is the first person who invented the vaccine for smallpox. So he conducted some experiment on children which affected with the cowpox. కౌపాక్స్ వచ్చిన వాళ్ళ మీద ప్రయోగం చేసి ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ ఈ ఇన్వెంటెడ్ ద వ్యాక్సిన్ ఫర్ ద స్మాల్ పాక్స్. సో అప్పటి నుంచే స్మాల్ పాక్స్కు ఎలాంటి ఎవరు చనిపోకుండా అనేది జరిగింది. దాని వ్యాక్సిన్ కనుక్కున్న శాస్త్రవేత్త ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వ్యాక్సిన్స్, టీకాల గురించి. అంటే చనిపోయినా కానీ బలహీనపరచబడినటువంటి ఏవైతే వ్యాధిని కలిగించే సూక్ష్మజీవులు ఉన్నాయో, సూక్ష్మజీవులే వ్యాధిని కలిగించేవే మన శరీరం లోపలికి ప్రవేశపెడతారు. కాకపోతే అవి చనిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి ఏం కాదు మనకు, లేదా బలహీనపరచబడి ఉంటాయి కానీ ఏం కాదు. సో ఇవి ఎంటర్ అయినప్పుడు మన బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయినప్పుడు లోపల యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. తెలుగులో ప్రతిరక్షకాలు అని అంటారు. ప్రతిరక్షకాలు యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. ఇవి ఏమనుకుంటాయంటే డిసీజ్ కాజింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజం వచ్చినాయి కదా, దాన్ని చంపాలని అనుకుంటాయి. కానీ అది యాక్చువల్గా ఏముంటుంది, ఆల్రెడీ చనిపోయి ఉంటాయి లేదా ఏమి యాక్టివ్గా లేని ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే యాంటీబాడీస్ ప్రతిరక్షకాలు రెడీ ఉంటాయో, నిజంగా వ్యాధిని కలిగించేటటువంటివి సూక్ష్మజీవులు ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే వాటిని చంపేస్తాయి. సో దానివల్ల వ్యాధి రాకుండా ఉండేటట్లు ఉంటుంది. ద మెయిన్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ దట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాంటీబయాటిక్ అండ్ వ్యాక్సిన్. ఈ రెండింటి మధ్య ఇంకో తేడా ఏంటంటే, వ్యాధి వచ్చినాక ఆఫ్టర్ కాజింగ్ ద డిసీజ్ వి గివ్ ద యాంటీబయాటిక్స్. బిఫోర్ కాజింగ్ ద డిసీజ్ ఫర్ ద ప్రివెన్షన్ వి విల్ గివ్ ద వ్యాక్సిన్. అంటే వ్యాధి రాకముందు ఇచ్చేదేమో వ్యాక్సిన్, టీకా, దానివల్ల వ్యాధి రాదు. వ్యాధులు వచ్చిన తర్వాత ఇచ్చేటి వాటిని ఏమంటాం మనం, యాంటీబయాటిక్స్ అంటాం, సూక్ష్మజీవనాశకాలు. దట్ ఇస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. యాంటీబయాటిక్స్ అనేటివి వ్యాధి వచ్చినాక ఇస్తాం, వ్యాక్సిన్ అనేది వ్యాధి రాకుండా ముందే ఇస్తాం. అంటే ఈ వ్యాధులు వేరే ఆ వ్యాధులు వేరే అనుకోండి, రకరకాల వ్యాధులు ఉంటాయి కాబట్టి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు యాక్చువల్ ఈ వ్యాధులు అంటే కూడా వైరస్లు వచ్చే దాంట్లకు అన్నిట్లకు మనం వ్యాక్సిన్ ఇస్తాం జనరల్గా. బ్యాక్టీరియా నుంచి వచ్చేటటువంటి వాటికి అన్నిట్లకు యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తాం జనరల్గా. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో పిల్లల లోపల పోలియో నివారణ కొరకు పోలియో చుక్కలు వేస్తారు, ఇది మీకు తెలిసినటువంటి అంశమే. అండ్ దెన్ వ్యాక్సిన్ అనే పదం వాకా అనే పదం నుంచి వచ్చింది. వాకా అంటే ఆవు అని అర్థం. సో మొట్టమొదటిగా టీకాను మసూచికి ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అనే శాస్త్రవేత్త కనుక్కున్నాడు. ఒక కౌపాక్స్ వచ్చిన బాలున్ పై ప్రయోగాలు చేసి దాన్ని కనుక్కున్నాడు. దట్ ప్రొసీజర్ ఇస్ దేర్. కాకపోతే ఆ ప్రొసీజర్ అంతా మనకు ఎంసీక్యూలో అడిగే అవకాశం లేదు, డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్ పేపర్లు అడిగే అవకాశం ఉంటాయి, కానీ దీని లోపల అడిగే అవకాశం లేకుంటుంది. కాబట్టి మనం అంతా డిస్క్రిప్షన్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ వన్ థింగ్, హూ ఇన్వెంటెడ్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ స్మాల్ పాక్స్? ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ ఇన్వెంటెడ్ ద వ్యాక్సిన్ ఫర్ ద స్మాల్ పాక్స్. సో ఇంకా ఇంకేమన్నా మహా అడుగుతున్నట్టు ఏంటంటే, ఏ పిల్లాని మీద చేసినాడు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే, కౌపాక్స్ వచ్చిన పిల్లాని మీద చేసినాడు. హూ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ద కౌపాక్స్, ద చైల్డ్ హూ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ద కౌపాక్స్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. అదొకటే రెండు అంశాలు. కాకపోతే దేనికి వ్యాక్సిన్ కనుక్కున్నాడు అంటే మసూచికి అనుకున్నాడు, ఫర్ స్మాల్ పాక్స్. సో ఇవి అంశాలు, అంతేగాని వేరే అడిగే అవకాశాలు అనేది ఉండదు. సో వ్యాక్సిన్ వర్డ్ అనేది దేని ద్వారా వచ్చింది,
వాకా నుంచి అనేది వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అబౌట్ ద వ్యాక్సిన్స్. అండ్ దెన్ వీ విల్ గో టు ద fourth use of the microorganism, that is the nitrogen fixation, natrajani stapana. So nitrogen is the very important element which is very useful for the growth of the plants. చెట్లు కానీ మొక్కలు కానీ అవి ఇది కావడానికి ఉపయోగపడడానికి నైట్రోజన్ అనేది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ దెన్ ఈ విషయం మనకు 8th లెసన్ లోపల ఇంకా క్లియర్ గా ఉంది. సో యూ రిమెంబర్ దట్ నైట్రోజన్ ఈస్ దేర్ విచ్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్, ప్లాంట్ డెవలప్మెంట్. మొక్కలకు కానీ చెట్లకు కానీ నత్రజని అనే ఒక ఎలిమెంట్ బాగా అవసరం. అయితే ఈ ఎలిమెంట్ అనేది మనకు భూమి నుంచి అది నేరుగా మొక్కలు తీసుకోలేవు, కానీ గాలి లోపల విపరీతమైన నైట్రోజన్ ఉంటుంది, మోర్ దాన్ ఆక్సిజన్. 78% ఉంటుంది నైట్రోజన్ గాలి లోపల. సో ఆ గాలిలో ఉన్న నైట్రోజన్ మొక్క తీసుకోలేదు కాబట్టి సమ్ బ్యాక్టీరియా విచ్ టేక్స్ ద నైట్రోజన్ అండ్ గివ్స్ టు ద ప్లాంట్, అట్లా ఇస్తాయి. అటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. దోస్ ఆర్ రైజోబియం, నాస్టాక్, అనబినా, azotobacter. So some of the microorganisms which capture the nitrogen from the atmosphere and it converts into nitrates and gives to the plants which fix in the soil to taken by the plants. So ఇవి అన్నిట్లో ఉంటాయంటే కాదు, అన్ని మొక్కల్లో ఉండదు ఇది. సమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్, దోస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ద లెగ్యుమినసీ ప్లాంట్స్ ఆర్ పీ ఫ్యామిలీ ప్లాంట్స్ అని అంటాం. కొన్ని మొక్కలే పీ ఫ్యామిలీ ప్లాంట్స్ ఆర్ లెగ్యుమినసీ ప్లాంట్స్. ఎట్లా గుర్తుపడతాం వాటిని? వి విల్ ఐడెంటిఫై దెమ్ విత్ ద రూట్ నాడ్యూల్స్. ఆ వేల్రకు ఉబ్బెత్తుగా ఉంటాయి. ఆ రూట్ నాడ్యూల్స్ ద్వారా వి విల్ ఐడెంటిఫై దీస్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ద పీ ఫ్యామిలీ ఆర్ ద లెగ్యుమినసీ. ఇన్ దట్ రూట్ నాడ్యూల్స్ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా is present. Examples for the leguminous plants are the pea gram, groundnut, red gram, green gram. These are the examples for the leguminous plants. So with with the nitrogen fixation, the soil fertility will be increased. So this process is called as the symbiosis. And the first day, చాలా మంది symbiosis ఏంది? Rhizobium, the bacteria, which gives nitrates to plants after observing from the atmosphere, and plants give shelter and food to the rhizobium bacteria. Such cooperation is called as the symbiosis. This is the symbiosis. Rhizobium and plant both helps each other. This is called as this cooperation is called as the symbiosis. Rhizobium is the example which are present in the root nodules of the leguminous plants. ఓకే, ఒక్కటే దాని లోపల చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిన, నాట్ ఓన్లీ రైజోబియం, సమ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అదర్స్ ఆల్సో దేర్. రైజోబియం, నాస్టాక్, అనబినా, అజటోబాక్టర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ హెల్ప్ ఇన్ ద fixation of the nitrogen fixation. What they will do? They absorbs the atmospheric nitrogen and it converts it into nitrates. Why they converts into nitrates? Because nitrogen directly they cannot taken by the plants, so it converted into nitrates. That is called as the nitrogen fixation. Then the plants absorbs the nitrogen from the soil. This process is called as the nitrogen fixation. Conversion of atmospheric nitrogen into nitrates, that is absorption by the plants, is called as the process. The total process is called as the symbiosis process. Here rhizobium bacteria presents in the root nodules. The rhizobium gives nitrates to the plants and plant gives the shelter and food. Shelter ante aa root nodules lopala unte avakasham istundi, and then also food also to the rhizobium bacteria. So this one is called as this type of cooperation is called as the symbiosis. దీన్ని ఏమంటారంటే symbiosis అని చెప్పంటారు. అంటే రైజోబియము, నాస్టాకు, అనబెనా, అజటోబాక్టర్ ఇవన్నీ కూడా వాతావరణంలో ఉన్న నైట్రోజన్ గ్రహిస్తాయి, నత్రజన్ని. మీకు తెలుసా, వాతావరణంలో అత్యధిక ఎక్కువగా ఉండేది నత్రజనే, 78%. తర్వాత 21% ఆక్సిజన్ ఉంటుంది సెకండ్. ఈ రెండు కలిపే 99% పైన ఉంటాయి. మిగిలిన అన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉండొచ్చు, ఇంకోటి ఏవైనా కూడా బిలో 1% ఉంటాయి. సో ఆ నత్రజన్ ఏం చేస్తుంది? ప్లాంట్ దే కెనాట్ అబ్జర్వ్ డైరెక్ట్లీ, ప్లాంట్ దాన్ని గ్రహించలేదు కాబట్టి ఈ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఏంటంటే దాన్ని గ్రహించి మొక్కకు అందించేటట్లా చేస్తుంది. అట్లా చేసినందుకు ఏం చేస్తుంది? రైజోబియం బ్యాక్టీరియాకు మొక్క ఆహారాన్ని ఇస్తుంది, షెల్టర్ ఇస్తుంది, అంటే అక్కడ ఉండనిస్తుంది, ఆవాసాన్ని ఇస్తుంది.
ఇట్లా ఒకదానికొకటి సహకరించుకుంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనం సహజీవనము అంటారు. దీన్ని ఏమంటారంటే సహజీవనము అని చెప్పి అంటాం. సో ఈ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా అనేది వేరు బొడిపెల్లో ఉంటది. ఏం మొక్కలు ఉంటది? లెగ్యుమినసీ కుటుంబం మొక్కలు, బఠానీ కుటుంబం మొక్కల లోపల, అంటే వేరుశెనగ గాని, కంది గాని, మినుములు గాని, పెసర్లు గాని, బఠానీ గాని, ఈ మొక్కల లోపల మాత్రమే ఇది ఉంటుంది. ఏమిటి? వేరుబొడిపల్లి ఉంటుంది. ఆ వేరుబొడిపల్లి ఏముంటది? రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. అదేం పని చేస్తుంది? గాలిలో ఉన్న నత్రజనిని నైట్రేట్లుగా మార్చి మొక్కకు అందిస్తుంది. మొక్క ఏం చేస్తుంది? దానికి ఆహారాన్ని, ఆవాసాన్ని ఇస్తుంది. ఇట్లా రెండు ఒకదానికొకటి కోఆపరేట్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే సహజీవనం అంటారు. ఇంగ్లీష్ లో దాన్ని ఏమంటారంటే సింబయాసిస్ అని అంటారు. సింబయాసిస్ అని చెప్పి అంటారు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద nitrogen fixation. This is the fourth one. One is helpful in the food preparation. There is the lactobacillus bacteria converts milk into curd. Yeast acts on maida dough and it used in the preparation of the idli and dosha. Another one is yeast acts on the sugars which is useful in the preparation of the alcohol. That is one thing. Alcohol and then food preparation material, food preparation, some of the food preparation. Third one is the antibiotics. And then next one is the preparation of the vaccines. Next one is the nitrogen fixation. And the last one which is useful, that is the cleaning of environment. So you know about the compost pit. Compost pit గురించి మీకు తెలుసు. ఎక్కడైనా మనం ఒక దాన్ని తిని పడేసినాం అనుకోండి, ఒక అరటిపండు తొక్కలు పడేసినాం అనుకోండి, అట్లనే ఉంటుంది వారం 10 రోజుల తర్వాత, దట్ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్. సో ఆ డిస్ట్రాయిడ్ డీకంపోజ్ చేసేటివి ఏంటి అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో ఈ మొత్తం వ్యర్థ పదార్థాలు ఏవైతున్నాయో మొత్తం డిగ్రేడేషన్ చేసేవి, డీకంపోజ్ చేసేటివి అన్ని కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. అవి లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇప్పుడు డెడ్ బాడీస్ ఆర్ దేర్. డెడ్ బాడీస్ ఏమైతే భూమిలో పెట్టిన కొన్ని రోజుల తర్వాత అవన్నీ కూడా మొత్తం లేకుండా అవుతాయి. ఒక బోన్స్ తప్పితే కొన్ని రోజుల తర్వాత బోన్స్ కూడా ఇదవుతాయి. సో దోస్ ఆర్ ఆల్ ఈటన్ బై ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఒకవేళ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అదంతా ఈటన్ లేకపోతే ఆ డెడ్ బాడీస్ అట్లే ఉండిపోతాయి. సో వి సే ఇట్ ఇస్ ద క్లీనింగ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎక్కడైనా ఏదైనా వేస్ట్ మెటీరియల్ పడ్డది అనుకోండి, కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ మెటీరియల్ అంతా డీకంపోజ్ అవుతుంది. ఆ డీకంపోజ్ ఏం చేస్తుంది? మైక్రో ఆర్గానిజం చేస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ వే దే హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద క్లీనింగ్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. అట్లా ఇవన్నీ కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ క్లీనింగ్ లోపల ఉపయోగపడతాయి. సో microorganisms like fungi and bacteria which is present in the soil, they degrade biological waste in which some are essential for plants. సో అట్లా ఇది చేస్తాయి. నిజంగా అయితే ఈ బయాలజికల్ వేస్ట్ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ మాన్యూర్. అదంతా మొత్తం ఏమిటంటే ఒక మాన్యూర్ అంటే మీకు తెలుసా, ఎరువుగా మారుతుంది. మనం ప్లాంట్స్కి వేస్తాం కదా అవన్నీ కూడా. సో పెంట అని కానీ అవి కానీ ఇవన్నీ వేస్తాం కదా, అదంతా కూడా ఇది చేస్తారు. సో కంపోస్ట్ పిట్ ఆల్సో. కంపోస్ట్ పిట్ ఒక పిట్టు తవ్వుతాం, తవ్విన తర్వాత దాంట్లో వేస్ట్ మెటీరియల్ అంతా వేస్తాం. తిన్నది కానీ ఫుడ్ వేస్టేజ్ కానీ అన్నీ వేస్తాం. వేసిన తర్వాత దాని మీద ఒక మట్టిది ఒక లేయర్ వేస్తాం. అట్లా ఫుడ్ మట్టి లేయర్ అట్లా వేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ 3-4 months యూ ఓపెన్ ద పిట్, వీ విల్ గెట్ ద మాన్యూర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ద కంపోస్ట్ పిట్. కంపోస్ట్ పిట్ వేర్ వీ గెట్ ద మాన్యూర్. దీస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ప్లాంట్స్ గ్రోత్. అవన్నీ మళ్ళీ చెట్లకు పంటలకు వేస్తే మనకు మళ్ళీ అవన్నీ చెట్లు అవన్నీ కూడా పెరుగుతాయి. సో మైక్రో ఆర్గానిజం యాక్ట్ ఆన్ వేస్ట్ అండ్ డీకంపోజ్ దెమ్. దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్. సో ఇన్ దిస్ వే దే హెల్ప్ ఇన్ క్లీనింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అండ్ బ్యాక్టీరియా యూజ్డ్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్. ఇప్పుడు అంతా మనం నీళ్ళంతా వేస్ట్ కాదు ఇది చేస్తుంటాం కదా, ఆ నీళ్ళను కూడా రీసైక్లింగ్ చేస్తారు, కొంచెం శుభ్రపరుస్తారు. ఈ క్లీనింగ్ చేసే దాని లోపల బ్యాక్టీరియా అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఈ సముద్రాల్లో పోతుందంటే ఆయిల్ కానీ అవి ఇవి కానీ ఒలికిపోతుంటాయి. ఆ ఆయిల్ కూడా తినేటటువంటి బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, ఆయిల్ ఈటింగ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆయిల్ ఈటింగ్ బ్యాక్టీరియా లేకపోతే ఆయిల్ అంతా కూడా అక్వాటిక్ ఎనిమల్స్, అంటే ఈ సముద్రాల లోపల కానీ నీళ్ళ లోపల కానీ బతికే మొక్కలన్నిట్లను జంతువులన్నిటి కూడా చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది? ఆ ఆయిల్ అంతా మొత్తం తినేస్తుంది. తినడం వల్ల అది మొత్తం నష్టం కాకుండా ఉంటుంది. ఆ వాటర్కు నష్టం ఉండదు, ఆ వాటర్లో ఉండే ఎనిమల్స్ కూడా ఇబ్బంది కాకుండా ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ వే ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. కాబట్టి శిలీంధ్రాలు, బ్యాక్టీరియా వంటి నేలలో ఉండే సూక్ష్మజీవులు ఏం చేస్తాయి? జీవ సంబంధ వ్యర్థాలను విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి. జనరల్గా జీవ సంబంధ వ్యర్థాలు అంటే ప్లాంట్స్ కానీ ఎనిమల్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి మెటీరియల్. గాజు ఉందనుకోండి, ఒక ప్లాస్టిక్ ఉందనుకోండి, కొంచెం కష్టం అది చేయడం. వీటిని జీవ సంబంధ వ్యర్థాలను మాత్రం చేస్తాయి. ఈ కంపోస్ట్ గుంత ద్వారా జీవ సంబంధ వ్యర్థాలను విచ్ఛిన్నం చేసి మనం సేంద్రియ ఎరువును తయారు చేస్తూ ఈ ఎరువును మళ్ళీ మనం పంటలకు మొక్కల పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
సో ఈ విధంగా వ్యర్థాలను విచ్ఛిన్నం చేసి సరళ పదార్థంగా మార్చి వాతావరణాన్ని శుభ్రం చేయడం లోపల సూక్ష్మజీవులు తోడ్పడతాయి. అట్లనే మురుగునీటిని శుభ్రం చేయడంలో కూడా బ్యాక్టీరియా తోడ్పడతాయి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లాంటి పెద్ద పెద్ద టౌన్ సిటీస్ లోపల ఆ మురుగునీరు అంతా ఎట్లున్నది, అట్లా కాలువలకు నదులకు వదలరు. వాటిని సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు. అంటే దాంట్లో ఉన్న వేస్టేజ్ని ఇంకా మంచిగా శుభ్రం చేసి మంచి నీళ్ళని మాత్రమే బయటికి పంపిస్తారు, నదుల లోపల కలుపుతారు. లేకపోతే నదులన్నీ కూడా పాడైతాయి. అట్లా చేయడం లోపల బ్యాక్టీరియాని వాడతారు. అట్లనే ఒక్కోసారి నూనె ఇట్లా సముద్రం మీద ఒలికిపోయినప్పుడు ఇట్లా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసేటప్పుడు అయితే ఆ నూనె తెట్టును తినే బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. దానివల్ల ఎంతో ఉపయోగం. ఆ తెట్టు లేకపోతేనంటే ఆ నీళ్ళలో ఉన్నట్టు నీళ్లు పాడైతాయి, నీళ్ళలో ఉన్న జంతువులు మొక్కలు కూడా చచ్చిపోతాయి. ఈ రకంగా మనకు ఈ సూక్ష్మజీవులు అనేటివి, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేటివి ఉపయోగపడతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఆఫ్ ద హెల్ప్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. వీటన్నిటిని ఉపయోగకరమైనటువంటి మైక్రియా అని చెప్పి అంటారు. సో వి డిస్కస్ అబౌట్ ద యూస్ఫుల్ microorganisms. రేపు టుమారో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద హార్మ్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజం గురించి మనం రేపు మాట్లాడదాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద థింగ్. ఇంకా ఏమైనా ఉంటే డౌట్లు ఉంటే మనం మాట్లాడదాం. టుమారో ఐ విల్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. ఒక్కొక్కసారి మనం మళ్ళీ దాన్ని రిపీట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. యాంటీబయాటిక్స్ అంటే చెప్పిన కదా, వాట్ ఈజ్ యాంటీబయాటిక్స్? యాంటీబయాటిక్స్ అంటే ద మెడిసిన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ విత్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద యాంటీబయాటిక్స్. కాకపోతే గమ్మత్ ఏంటంటే మనం మళ్ళీ ఏమిటి చేస్తాము, ఈ యాంటీబయాటిక్స్ వాడి మళ్ళీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని చంపుతాం. కాకపోతే అవి డిసీజ్ కాజింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజం. దీస్ ఆర్ ద యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజం, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీబయాటిక్స్. అండ్ దెన్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇంకొక లక్ష్యం ఏంటంటే అది ఓన్లీ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్కే వర్తిస్తుంది. అండ్ దెన్ వీ విల్ గివ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ద డిసీజ్ వచ్చినాకనే వాడతాం, కానీ ముందు వాడం. దీస్ త్రీ థింగ్స్ అబౌట్ ద యాంటీబయాటిక్స్. వన్ ఈజ్ దే ఆర్ ప్రిపేర్డ్ విత్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. Second one is it is useful for the bacterial diseases only. Third one is we will give antibiotics after getting the disease only. Prevention koraku munde ivvadam. Okay, this is about the antibiotics. Okay. Gonorrhea is type of disease. It is a sexual disease. Gonorrhea is one type of disease. You know that is the thing. Gonorrhea. This is enough. That is the name of the disease. Azotobacter is also a microorganism, like rhizobium. Nostoc, Azotobacter, Anabina, these are one of the microorganisms. So what you will do? Which ear penicillium intent? What you can do with the ears? ఇయర్స్ తోటి ఏం చేస్తాం? ఏం చేస్తారు? ఇయర్స్ ఎప్పుడు అడగరు. సరే, ఓకే. ఏది అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ అనుకున్న పెన్సిలిన్, ఈ రాబర్ట్ హుక్ ఎప్పుడు కనుక్కున్నాడు, ఇవన్నీ అడగరు. సో 1928 ఈజ్ ద ఇయర్ పెన్సిలిన్ ఇచ్చేసేది. ఇయర్స్ అడిగే అవకాశం ఉండదు. హూ ఇన్వెంటెడ్ ఫ్రెంచ్? వి డిస్కస్ దట్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ చెప్పినాం కదా. స్మాల్ పాక్స్ ఈజ్ ఏ డిసీజ్. Smallpox is also a disease. Penicillin is invented by the Alexander Fleming. సో స్మాల్ పాక్స్ కు వ్యాక్సిన్ కనుక్కున్న వ్యక్తి ఎవరంటే ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్. ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ ఇన్వెంటెడ్ ద వ్యాక్సిన్ ఫర్ ద స్మాల్ పాక్స్. గుంత, కంపోస్ట్ పిట్. ఇట్ ఈస్ ఏ గుంత. ఓ గుంత తీసేసి దాంట్లో మన్ను వేసి తర్వాత కొంత లేయర్ వేస్ట్ మెటీరియల్ వేసి మళ్ళా మన్ను వేస్తే దాన్ని కంపోస్ట్ పిట్ అంటారు. కంపోస్ట్ గుంత. ఏమన్నది, మన్ను తీసేసి ఒక గుంత చేస్తేనంటే ఇప్పుడు పెంట గుంత అంటారు కదా, ఊళ్ళల్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కంపోస్ట్ పిట్. Nostoc is the microorganism like rhizobium. Nostoc, Anabina, Azotobacter, rhizobium. It is a microorganism. Yeah, it is a big thing. Nitrates. It is a one of the form of nitrogen. One of the form of the nitrates. So in that form only plants can take the nitrogen. Vashikar Yadav, నిన్ను రిమూవ్ చేస్తుంది. నేను రేపటి నుంచి నిన్ను జాయిన్ చేసుకోం, వశీకర్ యాదవ్. ఓకే.
నైట్రేట్స్ ఇస్ ద వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద నైట్రోజన్. అంటే ఆ ఫామ్ లోపల మాత్రమే వి విల్ టేక్ ద ప్లాంట్స్ విల్ టేక్ ద నైట్రోజన్. Yeast is not bacteria, it is a fungi. Yeast is the fungi. It is not bacteria. Rhizobacterium is bacteria. Lactobacillus is bacteria. Lactobacillus, that is a bacteria which converts milk into curd. And the rhizobium is the bacteria which is present in the root nodules of the leguminous plants, which takes the nitrogen. So that is the thing. అది హూ ఇన్వెంటెడ్ పోలియో కాదు, హూ ఇన్వెంటెడ్ పోలియో వ్యాక్సిన్? జోనాస్ సాక్. Jonas Salk. Okay, not polio. That's the name of the polio. They can ask that polio vaccine. Difference between the antibiotic and vaccine is that antibiotic is given after causing the disease. Vaccine is given before causing the disease as the preventive. That is one thing. Antibiotic works only on the bacterial diseases. Vaccine mostly acts on the viral diseases. Vaka means cow, yes. It is a Latin word, all the Latin words. So, difference between antibiotic and vaccine. Antibiotic, ఓకే, అర్థమైందా? యాంటీబయాటిక్ వ్యాక్సిన్ మధ్యన యాంటీబయాటిక్ అనేది వ్యాధి డిసీజ్ రాకముందు ఇస్తారు, వ్యాక్సిన్ అనేది సారీ యాంటీబయాటిక్ అనేది డిసీజ్ వచ్చినాక ఇస్తారు, వ్యాక్సిన్ అనేది రాకముందు ఇస్తారు. యాంటీబయాటిక్ ఓన్లీ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్కి ఇస్తారు, వ్యాక్సిన్ అనేది మోస్ట్లీ వైరల్ డిసీజెస్కి ఇస్తారు. టెట్రాసైక్లిన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద యాంటీబయాటిక్. దాని పేరు మందు పేరు అది, మందు పేరు అది. చెప్పినా కదా ఇంతకుముందే, 1928 లోపల అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ అనుకున్నాడని యాంటీబయాటిక్ పెన్సిలిన్. డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ద ఇయర్స్. ట్యూబర్కులోసిస్ ఆల్సో ఏ డిసీజ్. తెలుగులో దాన్ని క్షయ వ్యాధి అంటారు చూడండి. క్షయ వచ్చింది అంటారు కదా, లంగ్స్కి వచ్చేది ట్యూబర్కులోసిస్. ఇట్ ఈస్ ఏ డిసీజ్. యా, ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ వర్డ్ లెగ్యుమినసీ. మీనింగ్ అని చెప్పం కానీ సమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ద లెగ్యుమినసీ ప్లాంట్స్. ఏ ఏ ప్లాంట్స్కి అయితే అంటే రూట్ నాడ్యూల్స్ ఉంటాయో, ఏవేటికైతే రూట్ నాడ్యూల్స్ ఉంటాయో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద లెగ్యుమినసీ ప్లాంట్స్. లైక్ గ్రౌండ్ నట్, పీనట్, రెడ్ గ్రామ్, గ్రీన్ గ్రామ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ ద లెగ్యుమినసీ ప్లాంట్స్. రూట్ నాడ్యూల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దిస్ ఇస్ వన్ ఫ్యామిలీ. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద లెగ్యుమినసీ ప్లాంట్స్. అంటే we don't say symbiosis means rhizobium. Rhizobium and plants helps each other. That the process is called as the symbiosis. That not means rhizobium and plants both helps each other. That is process is called as the symbiosis. Why we say symbiosis means rhizobium bacteria it takes the nitrogen from the atmosphere and it gives to the plants. Plants give the food and shelter to the rhizobium bacteria. So we say it is as the process, symbiosis process. Yes, streptomycin is an antibiotic like penicillin, tetracycline. Streptomycin is antibiotic. Yes. Okay, let us close the session.
నాని గారు ఓకే. ఓకే, ఐఎమ్ లీవింగ్ ద సెషన్. మీకు మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఉండొచ్చు. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే టుమారో విల్ డిస్కస్, ఎందుకంటే ఈ లెసన్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది కదా. హార్మ్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా మాట్లాడదాం. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్ ద యూజెస్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం టుమారో వన్స్ అగైన్. ఓకే నాన్నగారు, ఐఎమ్ లీవింగ్ ద మీటింగ్.